Good evening children. In today's class, we are going to see exercise number 1.2, sum number 5. State which of the following are disjoint or overlapping set. As you can see, these two words are new to you. What is the thing given here? Disjoint or overlapping. So first you need to understand what do you mean by disjoint sets and what are overlapping sets. Okay, let us take two sets, then you can understand easily. Let me first explain this and then we will proceed to the sum. Let us take two sets. Set A equals 1, 2, 3, 4 and set B equals 5, 6, 7, 8. As you can see that these two sets are non-empty sets with few elements inside. So here you have got 4 elements and here also you have got 4 elements. So the elements here are 1, 2, 3, 4 and here are 5, 6, 7 and 8. Is there any common elements between these two sets? Just check it out. You do not have any common elements between these two sets. If you have got any common elements between these two sets, then these two sets will be considered as overlapping. If there are no common elements, listen once again, if there are no common elements between the two sets, then the sets are considered as disjoint sets. So now A and B are disjoint sets. A and B are disjoint sets. Let me take one more example. Set A equals 1, 2, 3, 4 and set B equals 3, 4, 5, 6. Is there any common elements now? Yes, you have. You have got 3 as common element and you have got 4 as common element. So you have got 2 elements in common in both the sets. So now these two sets are considered as overlapping sets. So what are disjoint sets? If you do not have any common elements between the two sets, then the sets are considered as disjoint set, and if you have got any common elements between them, then the set is considered as overlapping set. Right? Now A and B are overlapping sets. Clear? Now we will see in the sum. Look at the first question. What is given in the first question? Set A equals 4 elements are given, F, I, A and S, and set B is given. Set B equals A, N, F, H and S. A, N, F, H, S. Is there any common elements between these two? Yes, you have got. You have got A as common element and even S as common element. These two elements are in common. So I told you earlier, if you have got at least one element in common, then these two sets are considered as overlapping sets, right? Therefore, since you have got two elements in common, A and B are overlapping sets. Clear? Then the second sum. What is the second sum? Set C equals x such that x is a prime number. X such that x is a prime number, comma x it's less than 2. X is greater than 2. X is greater than 2. X such that x is a prime number and x is greater than. பாருங்க வாய் திறந்த மாதிரி சிம்பிள் போட்டுருந்தா இது greater. X வந்து 2 விட பெருசு. X is greater than 2. And what is the second set given here? D equals x such that x is an even prime number. So x such that x is an even prime number. So set C என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா x such that x is a prime number greater than 2 and இங்க வந்து x such that x is a prime number even prime number அப்படினு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. So x such that x is a prime number அப்படினா எதெல்லாம் prime numbers 2 விட பெருசா இருக்கும். 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number, 11 is a prime number, 13 is a prime number, goes on. There is no end for the prime numbers. Right? X such that x is a prime number, x is greater than 2. இதுதான் 2 விட பெருசா இருக்கக்கூடிய prime numbers உடைய லிஸ்ட். இங்க என்ன கொடுத்திருக்கான்? X such that x is a even prime number அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்கான். Even prime numberனா என்ன? ஒரே ஒரு நம்பர் தான் even prime number. எது? 2. 2 அப்படினு சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு நம்பர் தான் even நம்பராவும் இருக்கும், prime நம்பராவும் இருக்கும். So D equals to 2 is the only element which is considered as even prime number. Right? Now compare these two sets. Is there any common elements between them?
No, you do not have any common elements between them. Therefore, these two sets C and D are disjoint sets. Therefore, C and D are disjoint sets. Clear? Then, last sum. Can I give you one sum as homework in this, or okay, let me do by myself. Then third sum in this, once again you have to find whether these two sets are disjoint or overlapping. Set E equals x such that x is a factor of 24. X such that x is a factor of 24, and x equals x such that x is a multiple. X such that x is a multiple of 3, where x is less than 3, less than 30. X is less than 30. So ரெண்டு செட் கொடுத்திருக்காங்க இங்க. என்ன செட் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. x such that x is a factor of 24 ன்றது ஒரு செட். அடுத்த செட் என்ன? x such that x is a multiple of 3, x is less than 30 அப்படி சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. சரி, ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிப்போமே. Sets E equal to x அப்படின்றது எலிமெண்ட், அந்த x ன்றது என்ன நீங்க கொடுத்திருக்காங்க. It's a factor of 24. So 24 உடைய ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன? 1 is a factor of 24. 2 24 டிவைட் பண்ணோம். 3 yes, 4 yes, 5 டிவைட் பண்ணாது, 6 டிவைட் பண்ணோம், 7 ஆகாது, 8 டிவைட் பண்ணோம், 8 3 is 24, கரெக்ட்டா? 9 10 11 ல இல்ல, 12 அடுத்து டைரக்டா 24. So these are the factors of 24. Now consider this, it's a multiple of 3. Multiples of 3 ஆனா 30 விட கம்மியா சொல்லுங்க. அப்ப multiples of 3 30 விட எது வரும் கம்மியா? 3 வரும், 6 வரும், 9 12 15 18 21 24 27, அவ்வளவுதான். 30 வரக்கூடாது. 30 வந்ததுனா அது இன்க்ளூட் ஆயிடுது, அதனால அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. Check if there is any common elements between these two sets. Yes, you have got 3 as a common element, and you have got 6 as common element, and you have got even 12 as common element. Anything else? And 24 as common elements. ஒரு common element இருந்தனாலே these two sets will be considered as what? Overlapping set தான். அப்ப கண்டிப்பா இது overlapping set தான். Therefore E and F are overlapping sets. Clear with the idea? Right. Now, next we are going to study what is the meaning of the word subset. Now let us see what is the meaning of this subset. Let A and B are two sets. If every element of A is also an element of B, then A is called the subset of B. We write A subset B. Let me explain this with a simple example. Set A equal to 1 2 3 and set B equal to 1 2 3 4. Now you can see A செட்ல இருக்கக்கூடிய மூணு எலிமெண்ட்டுமே B செட்ல இருக்கு. இருக்கா இல்லையா? அப்படி இருந்தா Aன்றது Bன்ற செட்டுக்கு உள்ள இருக்கு. Aன்றது B செட்டினுடைய சப்செட், இதனுடைய குட்டி செட் இது அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றோம். This is what we call as subset. So set A equal to 1 2 3, set B equal to 1 2 3 4. Now every element of A ல இருக்கக்கூடிய ஒரு எலிமெண்ட்டும் B ல இருக்கு. If let A and B are two sets, if every element of A is also an element of B, this is also an element of B, then A is called subset of B. A ன்றது நம்ம B னுடைய சப்செட் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றோம். அடுத்து இது எப்படி சிம்பலைஸ் பண்றது? இந்த மாதிரி சிம்பலைஸ் பண்றோம். இதுதான் சிம்பல், சப்செட் உடைய சிம்பல். இது இதுக்குள்ள இருக்கு. இந்த ஈக்குவல் டு போட்டா என்ன அர்த்தம் அப்படினு சொல்லி கேட்டிங்கனா, இது இதுக்குள்ள இருக்கலாம். இப்போ இது டோட்டலா 1 2 3 எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள இருக்கலாம், அல்லது இதுக்கு ஈக்குவலாவும் இருக்கலாம். 1 2 3 1 2 3 கூட இருக்கலாம். புரியுதா சொல்றது? ஒரு எலிமெண்டாவது எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுன்னா நாம வெறும் இந்த சிம்பிள் மட்டும் போட்டா போதும். இப்படி இருக்கு இல்ல எப்படி போட்டாலும் கரெக்ட் தான். See, if you have got 1 2 3 4 ன்னு இருக்கு, you can use this symbol, no issues at all. This is called a subset. There is one more thing called proper subset. நான் அது வரும்போது உங்களுக்கு நான் நடத்துறேன் நான். So இதுதான் சப்செட் உடைய சிம்பல். இதுல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இதுல இருந்ததுன்னா then we write this as A subset B. சரி, இப்போ A subset B read as A is a subset of B. இது இப்படி தான் படிக்கணும். A ன்றது it is a subset of B அப்படினு சொல்லிட்டு படிக்கணும். அடுத்து thus A subset B if A belongs to A and A belongs to B. ரெண்டுமே பாருங்க A ன்ற ஒரு எலிமெண்ட் இதுலயும் இருக்கு இதுலயும் இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காங்க. சரி, அடுத்து if A is not a subset of B, we write A is not subset of B. பாருங்க சப்செட்னா C போட்டு கீழ டாஷ் போட்டுருக்கோம், அதே not a subsetனா C போட்டு டாஷ் போட்டு அதை அடிச்சிட்டு இருக்கோம். இது not a subset of B. அடுத்து clearly if A is a subset of B, then n of A
is lesser than or equal to n of v. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? இதுல இருக்கக்கூடிய number of elements ஒன்னு இதை விட குறைவா இருக்கணும் அல்லது இதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். 1 2 3 இருக்குனா இங்க 1 2 3 இருந்தாலும் இது சப்செட்னு சொல்லிக்கலாம். இல்ல 1 2 3 4 இருந்தாலும் இது சப்செட்னு சொல்லிக்கலாம். சோ அத சொல்றோம் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் A ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஒன்னு B ல இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் விட கம்மியா இருக்கணும். அப்படி இல்லனா அதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். எது இருந்தாலும் அக்செப்டட் தான். Clear with this? So this is what we call it as subset. Once again I say that A and B are two sets. If every element of A is also an element of B, then A is called subset of B. We write it as A subset B. Right? Now we will see the sums. If S equal to, this is sum number 6, if S equal to square, rectangle, circle, rhombus and triangle. So these are the 5 elements. What are they? Square, rectangle, circle, rhombus and triangle. List the elements of the following subset of S. List the elements of following subsets of S. Check. Oh, now first question என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா the set of shapes which have 4 equal sides. என்ன கொடுத்திருக்கான்? இப்போ S ன்றது ஒரு செட் கொடுத்திருக்கோம். இந்த செட்ல என்ன இருக்கு? ஸ்கொயர் இருக்கு, ரெக்டாங்கிள் இருக்கு, சர்க்கிள் இருக்கு, ரோம்பஸ் இருக்கு, ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. 5 எலிமெண்ட் இருக்கு. List the elements of the following subsets of S. இங்க ஒரு செட் கொடுத்திருக்கான். இதுல எது இருக்கோ அதை எடுத்து எழுதுங்க அப்படி சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. வெளியில இருந்து எல்லாம் எடுத்து எழுத கூடாது. இதோடயே சப்செட்டா உருவாக்கணும். இதுல இருந்து ஒரு குட்டி செட்டா உருவாக்கணும். இதுல இருந்து தான் எடுத்து எழுதணும். இதுல கொடுத்திருக்கிறதுக்கு இருந்தா எடுத்து எழுதலாம் நம்ம. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்கான் பாருங்க. the set of shape which have 4 equal sides ன்றோம். 4 equal sides எது எதுக்கு இருக்கும் அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயருக்கு இருக்கும். ரெக்டாங்கிள் கிடையாது, சர்க்கிள் கிடையாது, ரோம்பஸ்க்கு எஸ் ரோம்பஸ்க்கு இருக்கு, ட்ரையாங்கிளுக்கு இருக்கு. அப்போ இதனுடைய சப்செட்டா உருவாக்கும் போது இந்த செட்டுக்கு என்ன நேம் கொடுத்திருக்காங்க? எதுவுமே கொடுக்கல, சப்செட் ஆஃப் எஸ் தான். ஓகே, என்னென்ன சப்செட் ஆஃப் எஸ் எடுத்துக்கலாம்? ஸ்கொயர் 1, ரோம்பஸ் 1. சோ இந்த ரெண்டும் இதுல இருந்து உருவாக்கி இருக்கிறதா. சோ இதுக்கு தான் 4 ஈக்குவல் சைட்ஸ் இருக்கு. அடுத்து செகண்ட் சம் பாருங்க. the set of shapes which have radius அப்படினு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்கோம். செகண்ட் ஒன் என்ன? the set of shapes which have radius. So as you know very well, radius இருக்கு அப்படினாலே அது சர்க்கிள் தான். சர்க்கிள் தவிர வேற எதுக்கு இதுல ரேடியஸ் வராது. இந்த ஷேப்ஸ்ல ஸ்கொயர், ரெக்டாங்கிள், சர்க்கிள், ரோம்பஸ், ட்ரையாங்கிள்ல இது எதுக்குமே ரேடியஸ் கிடையாது. ரேடியஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஃபிகர் வந்து சர்க்கிள் தான். சோ இதுல இருந்து நம்ம உருவாக்கக்கூடிய அந்த சப்செட் என்னவா இருக்கும்னா சர்க்கிள் மட்டும் தான் இருக்கும். வேற எதுவும் இருக்காது. சரியா? Now let us see the third sum. What is given in the third sum? The set of shapes in which the sum of all interior angle is 180 degree அப்படினு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. The set of shapes in which the sum of all interior angles is 180 degree. அதாவது இந்த கொடுத்திருக்கிற ஷேப்ஸ்ல எந்த ஷேப்னுடைய இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள்ஸ் ஆட் பண்ணினா 180 டிகிரி வரும்னு சொல்லிருக்காங்க. நீங்க இதுல வந்து ட்ரையாங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சிருப்பீங்க. ட்ரையாங்கிளுடைய இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது you will be getting 180 டிகிரி. இது குவாட்ரிலேட்டரல் 360 வரும். இதுக்கும் 360 வரும். சர்க்கிளும் 360 தான். அதாவது சென்டர்ல வச்சு எடுத்தீங்கன்னா 360 டிகிரி இருக்கு. ரோம்பஸும் 360 தான். ட்ரையாங்கிள் தான் அப்படினா. அப்ப ட்ரையாங்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரி இது இன்டீரியர் ஆங்கிள் இல்ல, சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து 360 டிகிரி வரும். சோ இதுக்கெல்லாம் வந்து இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் சேர்த்தீங்கன்னா 360 வரும். ட்ரையாங்கிளுக்கு மட்டும் தான் அந்த இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 180 டிகிரி வரும்.
ஸோ இதிலிருந்து உருவாக்கக்கூடிய சப்செட்டு 180 டிகிரி இருக்கு அப்படின்னா அது என்னது? ட்ரையாங்கிள். கிளியர்? And the last sum, set of shapes which have 5 equal sides. The set of shapes which have 5 equal sides. 5 sides இருக்கக்கூடிய 5 equal sides இருக்கக்கூடிய ஷேப் எதுன்றோம்? இதுக்கு 4 சைடு தான், இதுக்கு 4 சைடு தான், இதுக்கு சைட்ஸ் கிடையாது, இதுக்கு 4 சைடு, இதுக்கு 3 சைடு. அப்ப 5 சைடு இருக்கக்கூடிய ஷேப்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. அப்ப சப்செட்டை நீ என்ன போடணும் அப்படின்னா you have to put the empty set. You can either use this symbol or use this symbol. Both are same. So 5 ஷேப் கொண்டது எதுவுமே கிடையாது. Clear with the idea?